Tunazidi kumshukuru Mungu kwa uaminifu wake kwetu, na ningependa niwakaribishe nyote katika somo letu la siku ya leo. Ningependa pia niwakaribishe katika maombi yetu ya siku ya leo, ndiposa tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Kichwa ambacho kinatuongoza siku ya leo ni kwamba God's solution to our struggle. God's solution to our struggle. Na fungu ambalo litatuongoza siku ya leo liko katika kitabu cha Luka sura yake ya 9 fungu la 23. Luka sura ya 9 fungu la 23. Neno la Mungu linasema hivi: kisha akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku na hanifuate. Fungu la 24 linasema kwamba kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Fungu hilo la 23 limeanza kwa neno kisha. Ina maana kwamba kuna jambo Yesu Kristo amekuwa akizungumzia hapo awali, ndiposa aseme kwamba kisha. Kwa Kiingereza inasema then he said to them, implying that there is something he had told them before. Kwa hivyo nitakuwa ninafanya makosa makubwa sana kusoma fungu hili la 23 bila kurejelea kuangalia ni hicho ambacho Yesu Kristo alikuwa amekitaja hapo awali. Ninaporudi nyuma kidogo katika fungu la 21, ninapata kwamba Yesu Kristo anawakanya wanafunzi wake wasiambie watu kile ambacho wamegundua katika fungu ambalo liko hapo nyuma. Na unaporudi huko nyuma zaidi, unapata kwamba katika fungu la 18 Yesu Kristo akiomba kwa peke yake. Unaposoma fungu la 18, Yesu Kristo akiomba kwa faraga, wanafunzi wake walikuwa pamoja naye na akawauliza. This time round Yesu Kristo ndiye akawauliza swali: je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Yesu Kristo akawa na swali la msingi: what do the crowds say I am? Watu wote ambao wamekuwa wakinifuata. Manake sasa katika sura ya 9 Yesu Kristo ako katika siku za mwisho katika mji wa Galilaya. He has been in Galilee since he began his ministry, but the time has come for him to finish the Galilean ministry, aende katika mji wa Jerusalem. Kwa hivyo Yesu Kristo ana swali kubwa. Anawauliza hivi: nimekuwa hapa Galilaya kwa miaka sasa. Nimefanya miujiza katika mji wa Galilaya. Nimewaponya vipofu, wale ambao hawasikii wamepata kusikia, na wale ambao wako na njaa wamepata chakula. Manake hata unapoangalia katika sura ya 9 hapo fungu la 10, Yesu Kristo akawapa mkate watu 5,000, na walikuwa zaidi, manake 5,000 ilikuwa ni wanaume peke yake. Yesu Kristo akawa na swali la msingi: kwa huo wakati wote nimekuwa hapa, je, makutano yanasema mimi ni nani? Na usifikiri kwamba Yesu Kristo hakujua wanafahamu namna gani, manake yeye ni Mungu. Alijua exactly what the congregation thought he was. Hata unapoangalia hapo nyuma katika fungu la 7, naye Herode pia mfalme anashangaa huyu ni nani anayefanya miujiza. Hata mfalme akawa anajihisi kwamba huenda Yohana Mbatizaji niliyemuua amefufuka na kurejea tena katika maisha. The question is, who is Jesus Christ? King Herod is wondering who is Jesus Christ. Naye Yesu Kristo anapouliza swali hili kwamba makutano yanasema mimi ni nani, wanafunzi wake wanamjibu. Haya makutano ambayo umekuwa ukifanya miujiza kwao na kuwaambia habari njema, wengine wanasema kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji. Wengine wanasema kwamba wewe ni Elijah. Na wengine pia wanasema kwamba wewe ni nabii, mmoja wa wale manabii wa zamani ambaye ametokea tena katika kuishi maisha tena.
Na unajua walipokuwa wanasema kwamba yeye ni nabii, walikuwa wanamfanyia favor. They were actually doing Jesus a favor by calling him a prophet. For them, a prophet was something precious. And given that walikuwa wameishi for like more than 400 years without a prophet since the time of Malachi, kuita Yesu nabii, walikuwa wanafikiri sana they are doing Jesus a favor. But they did not know that Jesus was not just a prophet. Unaposoma hapo chini, Yesu Kristo akageuka akawauliza, hawa wanasema kwamba mimi ni nabii, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Yesu Kristo angekuwa hapa siku ya leo, angetuuliza sisi wote kama familia ya Eastleigh, who am I to you, my dear friends? Jesus always wants to know who he is to us. Huenda kwetu Yesu Kristo ni wa kufanya tu miujiza, huenda Yesu Kristo tu ni mwanadamu kama yule mwingine. Jesus Christ also seeks to ask us the same question. Who is Jesus Christ to us? Ndipo Petro akamjibu. Petro hajawahi zungumza hivyo tena. This was the most powerful statement that Peter ever made. Akasema kwamba wewe ndiye Masia. Wewe ndiye Kristo. Wayahudi walikuwa wanangojea Masia. Aliposema hivyo, unaposoma katika kitabu cha Mathayo na kitabu cha Marko, unapata kwamba kuna mambo yalifanyika hapo katikati. Mathayo kwanza anasema kwamba hujafunuliwa hayo na mwanadamu, umefunuliwa na Roho Mtakatifu. Mambo yako hapo. Lakini hapa katika kitabu cha Luka hakuna sehemu hiyo, which is okay and is quite acceptable kwa mwandishi huyu Luka. Yesu Kristo aliposikia kwamba Petro amemtambua kama Masia, akajua weta ni kuambie Masia ni nani. Because anyway, the word Messiah simply means anointed, ambaye amemwagiwa mafuta. Sasa Yesu Kristo akaamua kumwambia Petro amemwagiwa mafuta kufanya nini? Manake watu wanamwagiwa mafuta kufanya vitu tofauti, mambo tofauti, kutatua sehemu tofauti katika maisha yao. Yesu Kristo akaamua kumwambia yeye amemwagiwa mafuta ya kufanya namna gani. Ndiposa anamwambia katika fungu la 21, anamwambia hivi, jambo la kwanza, msiambie watu kuhusu my nature as the Christ. Don't tell people that I am the Christ. Singependa kuzungumzia hiyo kwa sasa. Maybe alikuwa anaogopa watu wasikuje wamfanye mfalme, or maybe he was following the culture kwamba ikiwa wewe ni Masia usiseme wewe mwenyewe, ngoja wengine wakusemee wewe, usijisifu, ngoja wengine wakusemee. Let us not worry about that one. Katika fungu la 22 ndipo anamwambia, sikiliza, mwana wa mtu. Let me read from the Swahili Bible katika fungu la 20, akisema imempasa mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Nitazungumzia neno hilo katika fungu la 26. Lakini anasema kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi. Anamwambia Petro na anamwambia wanafunzi kwake, mimi nimemwagiwa mafuta ndiposa nikaweze kupata mateso mengi. Nimemwagiwa mafuta ndiposa nikaweze kukataliwa na wazee, so that I may be rejected by the elders. Na neno hili rejected, it actually means to be analyzed critically and then you are disqualified. Kwamba uweke katika mizani, upimwe, kisha uonekane kwamba umepungua na ukuwe disqualified. Amesema kwamba I have been anointed so that I may be critically analyzed and be disqualified by the elders and the chief priest and the teachers of the law. Na anasema kwamba pia nimemwagiwa mafuta ndiposa nikaweze kuawa. Petro waliposikia hivyo wakasema, wewe, tuliacha kazi zetu. I was a fisherman. I left my boat. I left my life. Ndiposa nikufuate. And now you are talking about being killed. Unacheza na mimi. You are joking around with me. Na akasema kwamba, akawaambia habari njema, lakini hawakuelewa. Akawaambia, sijamwagiwa mafuta tu ni uwawe, nimemwagiwa mafuta ndiposa hata baada ya kifo
Siku ya ngapi? Siku ya 3 nifufuke na kushinda kifo milele na milele. But Peter did not understand this. Ukiangalia katika kitabu cha Mathayo, anamuita Yesu kamkunji, wanakutana nyuma ya hema. Hapo hakukuwa na hema, lakini akampeleka nyuma ya hema, akamwambia, sikiliza Yesu Kristo, huwezi uawa, you cannot be killed. We have forsaken everything for you. There is no way you are going to be killed. Ndipo mnakumbuka ile statement Yesu anamwambia, get behind me Satan. Hiyo haiko hapa na hatutaizungumzia sana kwa vile. Lakini inapofika katika fungu la 23, kichwa cha mahubiri yetu ya siku ya leo ni Following Jesus. Following Jesus. Katika fungu la 23 anasema hivi: mtu yeyote akitaka kunifuata. Neno hili kutaka kwa urahisi linamaanisha to wish, to have a desire. Lakini pia neno hili kutaka lina maana nyingine zaidi ya hiyo. Linamaanisha to make a conclusion, to think about something and to come to a resolution. Kuamua. Kwa hivyo Yesu Kristo anawaambia kwamba you've been following me for all the time that I've been in Galilee. Mmekuwa mkitembea nami, mmeona nikitenda miujiza, mmeona kwamba nikifanya mambo makubwa, but you have not resolved. You are still wishing to be with me. You are just wishing. You have not resolved to be with me. And Jesus is challenging the crowds. Manake sasa katika fungu la 23 azungumzi kwa wanafunzi wake peke yake, anazungumza kwa watu wote, even the crowds, and he is challenging them. Anawaambia kwamba msinifuate tu hivi hivi. I want you to make a conclusion. I want you to make a resolution of following me. Na ndiposa ninataka kusema hivi: following Jesus Christ is a resolution. Na ndiposa ningependa nikuulize na hivi. Huenda tumekuwa katika maisha yetu ya Ukristo, tunamfuata Yesu Kristo, tungependa sana tuhusiane na yeye, lakini hatujafanya uamuzi wa kipekee wa kumfuata Yesu Kristo. Na leo Yesu Kristo anazungumza nasi, anasema kwamba wakati huo wa kuishi in suspense umeisha. It is time to make a resolution to follow Jesus in actuality. Kwa hivyo yeyote ambaye angetaka kunifuata, ambaye angetaka kuwa mwanafunzi wangu, anasema mambo matatu, and they are actually commands. Amri, anatoa amri 3. Ikiwa you have made a resolution to follow Jesus, he gives 3 commands. Anasema jambo la kwanza, lazima ajikane nafsi. You must deny yourself. Now, denying yourself ni tricky sana. Manake some people, nimeona watu ambao wamejikana nafsi, and do you know what they do? Some of those people, they live reckless lives. Na ukimuuliza kwa nini unaishi maisha ya namna hii, anakuambia mimi I have denied myself. Na there are some people who have weird personalities, and the reason behind, because they have denied themselves. This is not the kind of denial that Jesus Christ is talking about. The basic meaning, ile ya kawaida ya kudeny, is simply saying no. Unaulizwa jambo unasema nini? Hapana. That is denial. That's the simple meaning of saying denial. The only problem and the only message in this text ni kwamba you are saying no to yourself. Sasa sio mtu mwingine, you are saying no to yourself. How possible is this?
kila mtu angependa kujieka with regards. Everybody wants to place themselves in regards, and everyone has their own interest. I believe that Peter had an interest in following Jesus. Petro alikuwa anamfuata Yesu Kristo, ndiposa ile wakati Yesu Kristo atasimamisha ufalme wake hapo Jerusalemi, awe miongoni mwa the officials. So I can basically say that Peter had the interest of leadership by following Jesus Christ. Talk about John. Remember those two brothers, they followed Jesus for the purpose of position. Kuna wakati kafika mahali wakamwambia, si unakumbuka, ukileta ufalme wako, mmoja wetu awe mkono wako wa kulia, mwingine wetu awe mkono wetu wa kushoto. You remember that? They had a particular interest when they were following Jesus. Na hawa ambao kutano hili ambalo limemfuata Yesu Kristo, they also have their own interest. Some have come to be healed, others have come expecting more bread. Unajua ukisoma hapo nyuma Yesu Kristo alikuwa amepeana mkate. So hizi vitu zimepangwa hapa strategically na mwandishi. He is driving a point. The crowds are following Jesus expecting more bread and more fish. They have their own interest. Na Yesu alipowaangalia akaona that these people are following me for their own interest, even my closest disciples. And he told them, ikiwa yeyote ambaye anataka kunifuata kuanzia sasa, lazima aseme no to the interest that he has. You must say no to your own interest. You must say no to your own agendas. We don't come to Jesus Christ with our agendas. Yesu Kristo ako na agenda yake. Tunamwendea, tunaingia katika agenda ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa hivyo Petro waliokuwa na agenda ya uongozi, wale ambao walikuwa na agenda ya tumbo zao, wakagundua we are in the wrong place. Hapa sio kwetu. Yesu Kristo ako na agenda yake. Following Jesus is giving up our own interests. And this is where surrender comes in. Surrendering our interest, surrendering our agendas towards the interest of the agenda of Jesus. Na hawa ambao walikuwa wanakuja kupata miujiza, let me say something here. By the way, Christianity is not all about miracles. Usidanganywe na mtu. Christianity is not all about miracles. Okay, what is Christianity about? Christianity is about a miracle. Not miracles, a miracle. And which miracle am I talking about? That the creator of the universe, the creator of heavens and earth, has come to planet Earth. And not only has he come, he has also died for his people. That is the miracle that Christianity is built upon. And therefore, my fellow Christians and believers, Christianity is not all about miracles. It is about a particular miracle. And this miracle brings a difference in our lives. This miracle brings revival in our lives. This particular miracle. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanamfuata Yesu Kristo wakitarajia miujiza, akawaambia sikieni, I have already done the greatest miracle by coming to your place. By coming to your planet, I have already done the greatest miracle. Expect no more miracles. I have my own agenda. Kuna Biblia moja ninaipenda sana, inaitwa the easy to read Bible version. Inapo translate verses 23 inasema hivi: You must stop thinking about yourself and you must stop thinking about what you want. Inasema hivyo.
If you want to follow Jesus, it actually says so. If you want to follow Jesus, badala ya kuweka hiyo section ya deny yourself, ina elaborate, inasema kwamba you must stop thinking about yourself and you must stop thinking about what you want if you are to follow Jesus. Akasema kwamba baada ya kujikana nafsi yako utauchukua msalaba. Verses 23, the same verse. Anasema kwamba ujikane mwenyewe na ujitwike msalaba. You take up the cross. Now there is something that Jesus Christ is saying here. Unajua kujitwika msalaba, I have seen people carrying crosses. Sikumbuki which celebration is this, ambao people who are religious are actually Christians. Unakutana na wao kwa barabara wamebeba msalaba. Mtu amechoka, ile hujawahi ona na hawezi omba lift. Msalaba amechoka kabisa. Yes, this is not what Jesus Christ is talking about. Ninapoangalia kidogo jinsi ilivyokuwa inamaanisha kubeba msalaba, by the way, msalaba iko na, wacha niseme iko na two parts. There's the vertical pole ambayo imewekwa kwa shimo, it is steadfast, imechimbiliwa chini, iko hapo, it is steadfast. Then kuna hii horizontal bar. Hii horizontal bar. Hiyo haikuagi hapo kwa msalaba, inatoka another place which is quite far from the place of crucifixion, na inatolewa hapo namna gani? Hiyo ndo mtu alikuwa anabeba sana, the horizontal bar, ile ambayo unapigiliwa misumari. That is the part that Jesus Christ meant when he says that you take up your cross. The procedure ilikuwa ni kwamba hiyo horizontal bar unaibeba kutoka mahali ipo uje to the place of crucifixion. Na hapo kwa njia kuna spectators na kuna watu ambao wanakuchekelea, wengine wanakutupia takataka, wengine wanakutusi, wengine, yani it is such a, you can imagine, ni experience ambayo huwezi tamani. People will laugh at you, people will ridicule you, wengine watakuita majina, things that you cannot be happy about. Na si hivyo tu, kubeba hiyo msalaba inaonyesha kwamba you are worthy of punishment. It shows that you are worthy of punishment and you are heading to death. Kwa hivyo aliposema hiyo statement peke yake, kila ambaye alikuwa anamsikiliza hapo alifanya hayo mahesabu yote. Yesu anasema tubebe msalaba. Tuende tukichekelewa. Hai. Na tena unasema kwamba sisi tunapaswa kukufa. Tena unasema sisi tumefanya dhambi kubwa hivyo tusurubishwe. That one single statement carried all that. Ilikuwa imejaa hapo. Kawaambia ikiwa kunaye angetaka kunifuata, ajue kwamba lazima aubebe msalaba. Let me say something. Following Jesus is all about enduring the scorn, enduring the shame, enduring the pain of this world. Following Jesus is not a safeguard from problems. No, let me repeat that one. Kumfuata Yesu sio kuwekwa katika mahali ambapo hautafikiwa na shida, sio kuwekwa mahali ambapo hautachekelewa, sio kuwekwa mahali ambapo hautapata huzuni. It is actually the opposite. Following Jesus is an exposure to problems. It is an exposure to scorn. It is an exposure to discouragement. Therefore, if you feel discouraged, you are on the right track. Hello? That is the way of following Jesus Christ. It is not always joyous. Kwa hivyo basi, kama unashiriki katika taabu kama mimi, unashiriki katika changamoto kama mimi, we are on the right track. Tuvumilieni
mwisho utafika. Lakini kuna jambo moja linatupa tumaini. The next statement says, once you carry the cross, once you take that upon you, follow Jesus. In other words, look at Jesus. Wale ambao wanakuchekelea, you don't have to look at them. Jesus Christ has given you what to look at. Look at Jesus. Shida zinapokuja, magonjwa, all of them, name them. When they come, when we are in this journey of following Jesus, we have a place to look at. Tuko na mahali ambapo macho yetu yametazama. And what gives us the courage is that Jesus Christ himself is the one leading. Kwa hivyo nasi tunamfuata, ametangulia mbele na sisi tunafuata nyuma. He is the one who is giving us the hope. Shida ya Wakristo ni kwamba wanapokumbwa na tatizo, they begin looking sideways. Wanaangalia upande wa kulia, wanaangalia upande wa kushoto, wengine wanaangalia nyuma na kurudi nyuma, na wengine wanautoa ule msalaba. But today I encourage you, my dear friends, and the word of God encourages us today, let us fix our eyes on Jesus Christ. Ametangulia mbele, nasi tukifuata, we rest assured that the victory is ours. Neno hilo follow actually linatokana na barabara. The word is constructed from the word path. So we are to tread on the same path that our master has trodden. Unajua the relationship of a master and a slave. Ikiwa master amepita mahali fulani, and more so if the place is humble, for sure the slave must also follow the same way. There is no better way, there is no higher way than the one which our master has trodden. Kwa hivyo ukiwa uko katika changamoto, our master passed through the same route. And that is the route that is towards something that I'm going to tell you at the end of this. Na wakati ambapo umeubeba huo msalaba, hiyo haikuwa kama ile barabara yetu pale Isili, naona gari zinaenda this way and the other way. It is two way, yeah? Ukienda hivi unaweza zunguka ukuje. It is two way. We understand that one. This particular journey was one way. Ukienda na msalaba hivi, hauko urudi ukienda wapi na umezulubiwa. It was only one way. So Jesus is actually driving a point here, kwamba ikiwa umeamua kunifuata, ujue ni kuenda tunaenda. There is no turning back. And today I want to tell you, my friend, if you are thinking of giving up in Christianity, if you are thinking of giving up in your lifestyle, in your Christian life, please, there is no giving back. We are going forward. Iyo kanjia ni one way. Ukienda, umeenda. Unaenda ukiendaga. Hakuna kurudi. It is always one way. Following Jesus is one way. Na anasema kwamba jambo hilo ni la kufanywa kila siku. You have to carry that cross daily. And this tells me now, kwamba msalaba huu tunaozungumzia hapa, it is not literal. Manake ingekuwa ni msalaba literal, ungebeba ufike mahali unaenda yako iishie hapo. Lakini kama anasema ni kitu ya kila siku, it simply means that you don't have to live for yourself. We live for Jesus Christ every day. Living for Jesus Christ is our duty, my dear friends. Following Jesus Christ is living for Jesus Christ. We cannot follow Jesus Christ and live for ourselves. Those two do not go together. If we are to follow Jesus, we have to live for him. We have to live for him. Nilikuwa nasema kwamba neno hilo fuata, ingawa linaashiria barabara, liko na maana nyingine kubwa kuliko ya hiyo. It simply means associating yourself with someone. If I tell you so and so, stop following so and so, it simply means that so and so is associating himself with so and so. We get it.
So when Jesus Christ says that you must follow me, he wants us to associate ourselves with him. Nowadays, Christians are afraid of associating themselves with Jesus Christ. And that's why in the next 2 verses in chapter 20, in verses 26, he will tell them, please do not be ashamed of me. Because he realized that there are some people who do not want to associate themselves with Jesus. Kumfuata Yesu ni kutambulikana pamoja naye. Associating yourself with Jesus Christ. And it was actually a challenge for Peter. You remember when they came to arrest Jesus, how many of his disciples were around that place? They all ran away. They did not want to associate themselves with Jesus. And when Peter was asked whether he was a friend of Jesus, he said no. How many times? 3 times. Following Jesus needs you to associate yourself with Jesus even in the most dangerous moment. Wakati ambapo unaona kwamba ni kama uko peke yako, wakati ambapo unaona the whole world is against you, that is the time to associate yourself with Jesus. Wakati ambapo mama wamejitenga na umebaki peke yako, wakati ambapo unajihisi kwamba you even feel that you stand alone even in the church, that is the time to associate yourself with Jesus. Jesus Christ never fails. He has never failed. And he won't start today. Associating ourselves with Jesus is key in following Jesus. I want to say that we said that today we are talking about God's solution to our struggle. And I want to tell you the solution that God has for our struggle. Do you know what the solution is? Following Jesus is God's solution to our struggle. There is no other solution. The solution that God has for us is following Jesus. That is the solution. Our struggles will come to an end if we find ourselves in the path that Jesus Christ trod. Therefore, my dear friends, let us not wait for a better solution from God. He won't give us any other solution. The solution is already with us. Let us follow Jesus. Katika fungu la 24 anasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake. Whoever wants to save their life. Now, there is something that is very interesting here. I don't want you to miss it. Wacha nisome kwa Kiingereza the whole verse. For whoever wants to save their life will lose it. Underline the word wants. Whoever desires, whoever wants. Anaendelea kusema, but whoever loses their life for me will save it. Let us go back to the beginning of that verse. Kila atakaye kuiokoa nafsi yake. Whoever wants to save their life. The life we are talking about here is not the physical life. We are talking about the inner life. Biblia zingine zina translate that word life as soul. It is that inner life that makes us life from outside. Ile kitu iko hapo ndani inatufanya kwamba tuwe na uhai. Inatufanya tutembee, inatufanya tufanye hayo yote. The inner part. Sasa anasema kwamba if you don't deny yourself, you are actually trying to imply that you are trying to save yourself. The opposite of not denying yourself is simply saving your inner life. Na Yesu Kristo anatuhakikishia hivi kwamba whoever does not deny himself and he or she decides to save their life, he will actually destroy it. He will actually lose that life. Yesu Kristo anasema namna gani? Anasema hivi, following Jesus Christ is inevitable. It is inevitable. If you don't follow Jesus Christ, he says that you will end up losing the very life that you are trying to save. Na anaendelea kusema hivi, but whoever
loses. There is one word that I expected him to include here. Nilikuwa ninatarajia aseme, but whoever wants to lose their life for my sake, but whoever wants to lose, but he has omitted that word want. Lakini amekuwa akitumia hapo juu akisema whoever wants to be my disciple, tena anasema whoever wants to save their life. Mbona sahi hajasema whoever wants to lose their life for my sake? He doesn't make it a desire. Hapo anasema imepita hiyo kiwango. I do not want you to just have a desire of losing your life for me. I don't want you to have desire of denying your lives for me. I want you to do it in actuality. Ninataka ufanye. Hapo si desire. I want you to lose that life. Not just a desire. I want you to die. I want you to lose that life. Nataka ipotee kabisa. Not just a desire. I want you to lose it. And once you do that one, he says that person will actually have saved that life. Jesus Christ is our bank. That is where we keep our savings. But this time round, not money, but our lives. Jesus Christ is the safest account for our lives. We can surrender our lives to him tukiwa na uhakika kwamba we are actually saving that life. But whoever clings to his life, whoever clings to his soul and denies to give it to Jesus Christ, he will eventually lose that same life. My dear friends, I do not want any one of us to lose that life. This is the time to give Jesus Christ our lives. Today is the day that we are to give Jesus Christ our lives. Let us put our lives in that valuable account. And we will be sure that we are saving our lives at last. Following Jesus is our only way to salvation, therefore. There is no any other ways, my dear friends. Following Jesus is the only way towards our salvation. There is no any other way. Hakuna njia nyingine kabisa. Na kwa kina Petro ambao walikuwa wanataka ufalme wa hapa duniani, anawauliza katika fungu hilo la 25. Sasa mkipata hiyo dunia yenye mnataka na mpotee milele na milele, hiyo dunia itawasaidia namna gani? That's why he's asking, what good is it for someone to gain the whole world and yet lose their very own self? Petro akasikia hivi, and they realized that following Jesus is better than positions. You didn't hear me. Following Jesus is better than all positions. Katika fungu hilo la mwisho la 26 anasema kwamba whoever may have been ashamed of me and my words, the Son of Man. Nilisema kwamba nitazungumzia jina hilo mwana wa Adamu katika fungu hili. Mwana wa Adamu, the Jews knew this title. They knew it from the book of Daniel chapter 7 verses 13 to 14. They knew that the Son of Man would bring the reign of God. They knew that the Son of Man would bring the glory of God. Na kwa nini alete glory of God? Manake walikuwa wanajua kwamba in the Garden of Eden, Adam and Eve lost the glory of God. That glory of God is what gave them peace. It is what gave them companionship with God. It was what gave them life in the Garden of Eden. And man lost that glory of God. And they were waiting for someone to bring back this glory of God. Na Yesu Kristo anawaambia kwamba I am the one who brings this glory back to you. And how do we get this glory? We have to follow Jesus Christ. Ako kanjia hako ambako kako na matatizo
jawa na shida na hofu na tahabu. That is the only way that we are going to reach that glory. Jesus Christ himself traveled through that route. Na alipofika pale msalabani, everything was in a mess. He died, but guess what? On the third day, did the tomb hold him? Never. He rose forever to glory. Na sisi ikiwa tutamfuata Yesu Kristo, ikiwa tutaifuata njia hii, we rest assured that there is glory awaiting us. There is eternal peace awaiting us. There is eternal life awaiting us if we keep track of following Jesus. Ndugu wapendwa, ninajua kwamba we are passing through trials and temptations. And I do not have anything good with me to give you courage. But there is one. The assurance that there is a glory that awaits us. My dear friends, let us fix our eyes on the future. Let us fix our eyes on the blessed hope through Jesus Christ. Na tupate nguvu ya kutembea katika njia hii na kumfuata Yesu Kristo. We rest assured that that glory is ours by faith. That glory is ours by faith. No matter the challenges, no matter how small the path looks like, it doesn't matter how many of us we are. Some of us are going to travel that path alone. Leave alone the families, leave alone our wives and husbands and children. We are going to travel that path alone. And the only thing that is going to give us hope, the glory that we see in the future. Let us fix our eyes on that glory. Na kwa pamoja tutembee tukijua kwamba Yesu Kristo ni mshindi. Na ndani yake ushindi ni wetu milele na milele. Mungu awabariki sana. Tupate ombi. Mungu mtukufu, tunakushukuru kwa jina lako ambalo linatupa msamaha wa dhambi, ambalo linatupa wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Siku ya leo, tazama neno lako linatuambia kwamba tufuate barabara hiyo hiyo ambayo ni ya Yesu Kristo. Shida ni nyingi, tunasumbuka sana katika dunia hii. Tunaomba kwamba utuwezeshe kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, macho yetu, tumaini yetu, uwezo wetu ukaweze kutoka mahali ambapo kuna Yesu Kristo, and that is the future glory that we see in Christ Jesus. Tuongoze kila mmoja wetu, tushindanie katika vita ambazo tunapigana, na mno zaidi tutayarishe kwa ufalme huo unaokuja haraka. Tubariki na asante kwa suluhisho hili ambalo umetupatia kupitia kwa Yesu Kristo. Chetu ni kusifu na kulitukuza jina lako milele na milele. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amina.